Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Veronica Kamula YouTube channel. If you're new to this YouTube channel, don't forget to subscribe, like, comment and share this content. So guys, into our recipe. So today we are going to make brown chapatis ama chapati ya ATTA. As you can see, this is my ATTA unga. Natumia unga ya ATTA ya pembe. Niko na elites pia, and then the things that you need, unahitaji salt, unahitaji sukari kidogo, you need maji warm, mafuta. And then guys, let's start making our unga, tutengeneze chapo zetu za brown. I'm going to show you the easiest way to make soft brown chapatis. Unajua hizi chapo za brown hizi usumbua watu sana, mara zinakatika ukipika kwa pan, mara zingine ni ngumu, mara zingine ni too soft, haziwezi pikika poa kwa pan. But today I'm gonna show you how to do it. One secret to this chapati, don't add too much sugar and the salt pia usiongeze too much, because ni kama hii unga inakuanga na salt yake vile nimekuja kurealize, because nimekuja kuona nikiweka too much salt ama nikiweka salt yenye naekanga kwa white chapo inatokea ikiwa salty sana. So eka tu ka salt kadogo na sukari uweke tu kidogo, and then umix poa na uanze kukanda unga yako. As you can see what I'm going to do. One secret with this chapo, what you need to do is usikande unga soft kama ile unakandanga ukitengeneza chapo ya white. Make sure umekanda unga yenye ni ngumu ngumu kidogo. It's not too hard and not too soft. Si kama usikande kama unga ya chapo ya white. Unga ya chapo ya white tunakandanga ikiwa soft, ndio chapo itoke ikiwa soft. But it's opposite with hii ya chapo ya brown ama chapo ya ATTA. Hii unakanda unga yenye ni ngumu kidogo tu, si ngumu sana, but it's a bit hard. That is the only secret for making good and a yummy soft chapatis, but not too soft zenye zinakatika katika. Of course even you'll be bored ukikula chapo inakatika katika bure. So let's start mixing our unga. At this point guys, as you can see, I'm done making my unga. I'm done. As you can see, I'm going to add my oil on top of my unga. Siongezangi unga time nakanda, unaongezea after ushamaliza kukanda. As you can see, unga yangu vile unaona tu nikifanya, it's not too soft and it is not too hard. Iko hapo medium, not too hard and not too soft. As you can see guys, make sure you do exact what I'm telling you, and you will come back to thank me. You'll thank me later guys. So as you can see, vile unga yangu inakaa mafuta, of which sijaeka mafuta mob, nimeweka 2 tablespoons of cooking oil, and you can see the progress is so well, it's so amazing. Sasa ni wakati wa kukanda unga yetu vile nilionyesha. We are doing the same process. We're doing the same process with ile ya chapo ya white. Tunaiweka kwa meza yetu ama kwa countertop yetu, pa anywhere pale umeamua kukandia chapo yako, unaweka hapo vile tu unakandanga chapo ya white. Una stretch yote and then unapaka mafuta, unatengeneza balls. Let's do this my people. And now guys, it's time to roll our chapos na tuanze kuzipika. Make sure that your pan is very hot. Make sure pan yako ni very hot, and then unaekelea chapo yako ya kwanza. Mimi I prefer to cook 3 ndio nimalize, because today I made 12 chapos, so I'm going to cook for only 4 times. Imagine 4 rounds and then I am down. So guys, let's get into this and see our chapos how they will turn out.
As you can see, we are progressing so well. Our chapos are just amazing. They just look yummy hata before nimalize kuzipika. You see? Unaona vile zinakaa? Yes, nimekwambia mimi upika tatu, but kama wewe ni mtu wa moja moja, well and good. Kama wewe ni watatu kama mimi ama mbili ama wengine tano, well and good. Bora chapo zitoke zikiwa yummy, ziive poa. Alafu at first ndio unaweka pan yako ikiwa extremely hot, ndio chapo isitoke ikiwa ngumu. But after that you can regulate your heat. You can regulate your heat ikuwe to medium heat. So guys, you see, unaona vile chapo inakaa poa. It just looks amazing and yummy, so delicious guys. Hata sijaionja but na feel tu iko na utamu ndani yake. As you can see guys, my chapos are progressing so well. Kama unataka kujua vile mimi huwekanisha chapo tatu, go watch video yangu ya how to make soft layered chapatis. And guys, my chapos are done. As you can see, they're looking so amazing. Don't forget to like, subscribe, comment, share this content guys, and give me a thumbs up. As you can see, my chapos are looking amazing. You kama unaona vile zinakaa poa guys. They're looking so yummy, so amazing. As you can see, I'm going to serve them with some stew. So guys, don't fail to try this recipe. It's so amazing. And subscribe to this YouTube channel. Bye.